In India, millions of individuals live with physical disabilities, unable to access even the most basic mobility aids. For many, the absence of an artificial limb, caliper, or supportive device does not just limit movement, it limits dignity, independence, and opportunity. For over 41 years, Mahavir Seva Sadan has been dedicated to transforming lives by providing artificial limbs, calipers, and other prosthetic aids completely free of cost to the underprivileged. With a mission rooted in compassion and service, our prosthetic department combines advanced technology with human care to restore mobility and confidence to thousands every year. Taking healthcare to the doorstep of those in need, our mobile prosthetic vans travel across the country, reaching remote and underserved regions. These mobile units conduct assessment camps, fittings, and follow-ups, ensuring no one is left behind due to distance or lack of access. Each prosthetic we provide is not just a device, it is a new beginning. আমার নাম জাহাঙ্গীর আলম, আমি বারাইপুর দিয়ে এসেছি। এই পায়েতে পেরেক ফুটে ইনফেকশন হয়ে গেছিলো, চলা হাঁটা করতে পারতাম না, বাড়িতে পড়ে থাকতাম। এদিকে বিনা পয়সার সাহায্য পেয়ে আমি খবর লেগিয়ে এসেছি। আপনাদের উপকার হচ্ছে যে আমি এই পাটা লেগিয়ে কিছু কাজকাম করতে পারবো। मेरा नाम जैलून खातून, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा पाँव में 5-6 ईयर के बाद प्रॉब्लम हुआ था। इसके बाद मेरे चलने में एज के हिसाब से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मेरे यहाँ किसी कारणवश किसी से जानकारी हुई। मैं 2018 से यहाँ से कैलिपर फ्री में महावीर सेवा सदन हॉस्पिटल SBI फाउंडेशन से मैं फ्री में कैलिपर यहाँ से पहनती हूँ, जिसकी वजह से हमको पढ़ाई लिखाई करने में आसानी हो रही है। আমার নাম ইস্তাকিল খান, আমার গ্রাম পোস্ট আমগাছ। আমার যখন 11 মাস বয়স তখনই আমার পোলিও হয়ে গিয়েছে। আমি সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছি, আর্থিক অবস্থার জন্য আমি এই টেলিপোর্টটা করতে পারিনি, এই অর্থবশী। তাই আমি মহাবীর সেবা সদন SBI ফাউন্ড থেকে আমাকে হেল্প করেছে একটা এই ফ্রি ক্যালিপার দেওয়ার জন্য। আমি এটা নিয়ে ব্যবহার করছি। আমাকে মহাবীর সেবা সদন আমাকে একটা জবও দিয়েছে। এই জব দিয়ে আমি বাড়িতে যে আমার ফ্যামিলি আছে তাকে নিয়ে আমি শান্তিশিষ্ট সবভাবে আমি চলছি। These stories are a testament to the power of mobility, dignity, and hope. This life-changing work has been made possible with the generous support of SBI Foundation under its flagship initiative Project COE, Samarthya, which has been supporting the operating expenses of our prosthetic services for the past 2 years. For the current year, we are also grateful to SBI Mutual Fund, which has joined hands in this impactful initiative, strengthening our ability to serve more beneficiaries across the country. Together, with the continued support of our partners, Mahavir Seva Sadan remains committed to expanding its reach, enhancing quality, and restoring lives, one step at a time. Mahavir Seva Sadan, giving the gift of mobility, restoring the gift of life.